Bila shaka mtazamaji, imegonga saa 7 kamili saa za Afrika Mashariki kutoka hapa katika jiji kuu la Nairobi, nikiwa na kupasha taarifa za mwendo wa saa 7. Mie ni mtangazaji wako Paul Kilobi. Kwanza kabisa, kabla sijaanza kukupasha taarifa za habari, wacha tupate vidokezo. Madaktari wakoleza makali ya mgomo wao kwa kuandaa maandamano ili kushinikiza serikali kutimiza matakwa yao. Rais William Ruto azindua mpango mkakati wa serikali unaonuia kukwamua uchumi wa kitaifa. The fourth medium-term plan, therefore, ladies and gentlemen, 2023-2027 is now officially launched. Na waziri wa usalama Profesa Kithure Kindiki asema Kenya ingali na hatua ndefu kabla ya kuchukua hatua zozote dhidi ya mtandao wa TikTok. With the owners of this platform, and soon we will be triangulating all the information available and making certain decisions. Nafuatilia matangazo kupitia mtandao wa Facebook TV47 Live, kwenye Twitter @paukirobi, @TV47KE moja kwa moja. Mamia ya madaktari kutoka kaunti ya Uasin Gishu hii leo wameandamana katika jitihada za kushinikiza serikali kuu na zile za kaunti kutimiza matakwa yao. Maandamano hayo ambayo yameanza leo ni njia mojawapo ya muungano wa madaktari kukoleza makali ya mgomo wao ambao umeingia wiki ya pili. Wakiandamana katika mitaa ya Eldoret, wengi wao wamesema kuwa hawatarudi kazini hadi pale ambapo serikali itaweza kutimiza ahadi ambazo wamekuwa wakizisema kwa muda. Madaktari wanalalamikia kupewa ajira kwa madaktari walio katika majaribio, kupandishwa vyeo, bima ya matibabu, malipo ya karo ya kuendeleza masomo, likizo ya masomo na kutendewa haki kwa katibu mkuu wa chama hicho Daktari David Atela ambaye alijeruhiwa wakati wa maandamano ya amani yaliyofanyika tarehe 29 mwezi Februari mwaka huu. Implementation. This is a matter that we have made a lot of headway with your union. Kindly receive the brief from your union on the headway we have made so far as a county government. We as a government amesema wata na sisi pia tukasema tuta. Kwa hivyo tutarudi kazi siku ambayo watafanya hayo mambo. Ni taarifa ambayo waandishi wetu wa habari wanazidi kuandaa katika meza ya habari. Tutakujuza kwa mapana na marefu mwendo wa jioni. Kwingineko ni kwamba Rais William Ruto amezindua rasmi awamu ya 4 ya mpango wa serikali wa muda wa miaka 4 unaopaniwa kuboresha hali ya uchumi nchini kabla ya mwaka 2027. Rais William Ruto amesema kwamba mpango huo kwa ushirikiano na mipango ya maendeleo ya serikali za kaunti itasaidia pakubwa kufanikisha ajenda ya serikali ya bottom up katika juhudi za kuboresha uchumi. And our strategy for primary health will fortify Kenya's health systems to effectively respond to any emerging challenges. Kenya's development is intricately linked to the global economy, and we are therefore actively working to strengthen regional integration and international collaboration to facilitate the smooth movement of goods and services and deepen Kenya's foreign relations. I take this opportunity to recognize the critical role of our development partners, the private sector, and non-state actors, and invite them to work with us in implementing the commitments we have made to our citizens towards achieving robust economic growth and inclusive development. And I'm very happy to note that we have many development friends representing different countries in our midst. And I want to recognize their input, their participation, their contribution, their solidarity in working with us towards changing the fortunes of Kenya and making sure that Kenya is positioned appropriately to work with others in fostering development for humanity globally. The fourth medium-term plan, 2023-2027, ladies and gentlemen, is an instrument that we will use as a whole of government to deliver on the aspirations that the people of Kenya expect of all of us. I want to urge
every member of the executive, members of the legislature, friends in the judiciary, to work collaboratively, to work together, build synergy, to make sure that we deliver on this plan, knowing very well that all of us are serving the Kenyan people together. The fourth medium-term plan, therefore, ladies and gentlemen, 2023-2027, is now officially launched. And I thank you. Thank you, Your Excellency. One more round of applause, please. Naam, ni taarifa ambayo tunazidi kuandaa kwa mapana na marefu zaidi. Mwandishi wetu wa habari Mike Agwongo atakuwa anashughulikia taarifa hiyo, lakini kwa sasa mtazamaji, wacha tuelekee katika kaunti ya Kisii ambapo kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka kwa sasa yuko katika kaunti ya Kisii ambapo anakutana na wafuasi wake katika maeneo hayo. Hebu tuvuke moja kwa moja tusikilize Kalonzo anasema nini kuhusiana na mipango ya chama cha Wiper. Just a minute. Bia mwezi njema maite juma na lengo mtoa mkono wa pen. Sasa 2027 nitakuwa mtu wa mkono wa Steven Kalonzo Musyoka. Ni wangapi wamemkaribisha? Asante sana. Haya kwa sababu ya wakati tuko na spora na yeye pia ni asalamie tu dakika moja. Abantu baito banyabira biyamore. Mwaita vile Mheshimiwa Ben Momangi mnena na yaito. Steven Kalonzo ndio mne president. Asante sana. Haya, niko hapa na ndugu yangu mwenye alikuwa anang'ang'ania kiti ya North Mugirango and Your Excellency, and he was the ODM candidate. Aliniambia ukikuja lazima ataandamana na wewe kila mahali, na aliniambia papa alimpigia simu akamwambia sasa macho yote tunaelekeza kwa Steven Kalonzo Musyoka. Haya, wanatoa mitombi ya more naende ngoro kingo kaboko kiongozi kia asibio. Asante sana Mheshimiwa wetu Kalonzo Musyoka. Mimi naitwa Ongwae Mosongo. Mimi nilikuwa candidate yetu ya Azimio kwa chama ya ODM North Mugirango. North Mugirango ni huko kwa ile mlima chini. Sisi tumekuja hapa leo kuandamana na wewe na kukuambia wewe ndio tunaangalia kama serikali ambayo inaingia. Saa hii watu wanalia kwa ile maneno walifanya mwaka ule mwingine. Abantu wambindo bali kolera. Serikali ya utenere na ande mnatoka tebi onye tubwa tio monto bwanjete anjo nyobwate ningo tubwate bano iga. Asante sana beno mheshimiwa, karibu mheshimiwa Kalonzo, tutatembea pamoja. Asante sana. Your Excellency, pia I have my running mate here mwenye tulingangana na yeye sana na anajua safari mingi umefanya katika jamhuri yetu ya Kenya. Najua anaandamana na wewe sana. Kwa hivyo rafiki yangu Tomo Tuto. Awa toa mito biamore nainde. Bila shaka mtazamaji, ndio ziara ya kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka akiwa katika kaunti ya Kisii siku ya leo, ambapo ameandamana pamoja na wafuasi wake ndani ya chama cha Wiper. Ni taarifa ambayo tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi, tutakupasha mengi zaidi mwendo wa jioni. Lakini kwa sasa wacha tuelekee maeneo mengine ambapo waziri wa usalama Profesa Kithure Kindiki amesema kuwa serikali ya Kenya imeandikia kampuni inayomiliki mtandao wa kijamii wa TikTok kuhusiana na ulinzi wa data za Wakenya. Ni kufuatia lalama za Wakenya kuhusiana na kutumika kwa mitandao kukiuka sheria, hasa kwa masuala ya video za ngono, huku akisema kwamba kamati ya kitaifa kuhusu usalama inatarajiwa kuamua iwapo mtandao huo utaendelea kutumika na maafisa wakuu wa serikali kueneza baadhi ya taarifa. No banning issue. We could Platform of TikTok is a platform that brings huge benefits for Kenya and the world. Commercial benefits, social benefits in terms of ease of communicating, but also assisting corporates and even public officials to engage with members of the public. However, besides these benefits, there are grave dangers
exposed by this platform and other platforms within the cyberspace. We are in active engagement with the owners of this platform, and soon we will be triangulating all the information available and making certain decisions for the interest of the country. Naam, tukitoka huko kwa sasa tunafululiza hadi maeneo mengine ambapo vijana wana nafasi ya kupanda miti, kufundisha jamii na kutunza mazingira ili pawe na nchi yenye mazingira masafi. Haya ni kulingana na wanaharakati wa mazingira kutoka kaunti ya Elgeyo Marakwet wanaohoji kuwa ni zamu ya vijana kujitosa katika upanzi wa miti nyumbani na hata katika jamii. Wakizungumza katika shule ya msingi ya Muno, Keio Kaskazini katika hafla ya kusherehekea siku ya msitu duniani, wanaharakati wa mazingira wametumia nafasi hiyo kuhamasisha wanafunzi, walimu na jamii kuhusu upanzi na utunzaji wa miti, wakisema kuwa nchi inategemea vijana katika kutunza mazingira. The World Forest Day, which is a day for conservation. It is a day to remember the milestones that we've done as far as forestry is concerned. And at this juncture, we are so grateful to demonstrate as young people and as young leaders to the world that this day means a lot. Today we've joined the teachers together with the pupils of this primary school as we marked this day, as we have planted a number of trees. We've planted, today we've just had around 200 seedlings for cypress tree, and this is a great milestone, and we want to appreciate the school because through this we've seen that they have shown in terms of leading as far as forest is concerned, and also as far as conservation is concerned, because the environment is well covered in terms of percentage. And also as young leaders, we are looking forward to meet also the forest cover and also tree cover that the president is leading towards the achievement of having more than 15 billion trees in 10 years. That we need to plant trees each and every time, regardless of what's the season. Is it a dry season? Is it a rainy season? That planting trees is an all-rounded and all-season thing that we have to plant. So I would like to urge my fellow youths to take this initiative and take it personal and to plant trees and to make sure that we have met the target of the president of planting trees. Na kuomba vijana haswa kutoka hii kaunti ya Elgeyo Marakwet ya kwamba tujitolee na tupande miti kwa wingi. Ningependa tu kupatia vijana changamoto kwamba wakati unasherehekea siku yako ya kuzaliwa, that is your birthday, panda miti kulingana na ile miaka unasherehekea. And youth actually play the major part or the major role in conservation, starting from the students all the way to teens and the elder youths, because they are the manpower and they are steering team for the environment conservation. Miti inatusaidia sana, inatuletea hewa safi, mazingira yetu inakuwa masafi. Pia haitatuletea magonjwa. Ambia wapande miti kwa sababu inasaidia watu. Inatuletea mvua. Hasa tukiwa shule, wanafunzi wanapata kivuli. Na hasa wakati huu tunapoanza mambo ya CBC, wanafunzi wetu wamejifunza mambo mengi sana, hasa kupanda miti. Na itawafunza hawa vile wanastahili wajitegemee baadaye, sababu ukiwa na miti baadaye utapata faida.
Na tukitoka huko mtazamaji, kwa sasa tunafululiza hadi katika maeneo mengine ambapo wadau wa sekta ya mazingira wametoa wito kwa serikali kuweka mikakati mwafaka ya kuhakikisha kuwa imeafikia lengo lake la kupanda miti bilioni 15 kufikia mwaka 2032. Akizungumza katika sherehe ya siku ya kimataifa ya misitu, mwana mazingira Kalua Green amesema kuwa upandaji wa miti nchini umepuuzwa pakubwa hata baada ya rasilimali kutolewa kwa mawaziri kushughulikia tatizo hilo. Aidha, aliongezea kuwa kutumia shirika lake la Green Africa litaweza kufadhili upandaji wa miti na kuleta faida nyingi ikiwemo uboreshaji wa udongo. We have complicated the subject of environmental conservation by use of very heavy words, by activities that look and seem to be extremely expensive. When we go to grow trees with helicopters, when we make very big events around tree growing, people kind of deject or detest that process and imagine that it must be very complicated. Yet we can be very innovative in ensuring that there is the marriage between trees and forestry and the livelihoods of the people and the conservation process, so that people can be able to understand what it all means. There needs to be good and practical innovation around agroforestry, so that we are training the communities in a very practical way about how they can grow trees around their homesteads, the land use processes, the growing trees amongst the animals that you have at home, so that the result is very clear of improving the soil, because we are losing our soil. Na tukitoka huko kwa sasa, wacha tufululize hadi katika kaunti ya Vihiga ambapo wakazi wa kaunti ya Vihiga walinufaika na kambi ya bure ya matibabu iliyoandaliwa na hospitali ya Jumuiya. Katika kambi hiyo ya siku 2 imebainika kwamba watu wengi wanauguza maradhi ambayo yanatokana na ajali za pikipiki. Akizungumza katika hospitali ya Jumuiya wakati wa kambi hiyo, mhudumu wa afya hospitali ya Jumuiya Philip Kariuki alisema kuwa watu zaidi ya 1800 wa ndani na nje ya Vihiga walinufaika. Wengi wa wagonjwa waliohudumiwa walikuwa pia na maradhi yasiyo ya kuambukizana kama vile kisukari, ugonjwa wa moyo na kadhalika. Kambi hiyo ya bure ya matibabu iliandaliwa na hospitali ya Jumuiya ikishirikiana na chuo kikuu cha Kaimosi, shirika la Rays of Care Kenya na lile la Pathways Africa. And we're doing it as a facility because Jumuiya Hospital, being a mission-based hospital, is a facility that establishes long-standing and relationship with the community. And one of the things that we aspire and establish to do is to strengthen our community through widespread education. Number 2 is to see how we can help them matters, non-communicable diseases, early detection, treating, and to help that we're able to sort our community in good time. And so the medical camp we're having today is to help sort that we're able to detect early for early treatment and early diagnosis, so that our community is able to live well and healthy. And so that's why we are here today. Okay. Today is the first medical camp here, and we have already seen about 400 patients, which is such a great day. And it's sunny, it's hot. But can you imagine the patients that have been coming in? And all these patients, some of them have hypertension. Pressures are about 200 out of 180, which is very high pressure. Sugars, not so many, but again, we have people with high blood sugars, and we are hoping that as the day goes by, we'll improve and have better day. But we also we are shocked that with the urological issues, we have so many patients coming in with urine infections, prostate issues. We are doing PSAs to make sure that you confirm whether it's cancer or whatever it is, so that we can get the right medications for them. We have patients coming in with optical issues. They're being checked, so they'll be we'll see where to refer them. Na tukielekea maeneo ya Bomet ni kwamba mahakama ya Bomet hapo kesho inatarajiwa kutoa uamuzi wake kuhusu washukiwa wawili waliotiwa nguvuni kwa kutatiza mkutano wa Rais William Ruto katika kaunti ya Bomet weekend iliyopita. Washukiwa hawa wawili, Donald Kiplangat na Paul Kiprono, waliofikishwa mahakamani. Hata hivyo watazuiliwa hadi kesho wakati mahakama itatoa uamuzi wake. Hii ni baada ya upande wa mashtaka kupinga kuachiliwa kwao, ukisema kwamba wataingilia swala la uchunguzi.
The accused were released on bond. We do agree that at the police station. They were given that benefit. But after that, there have been a lot of interference. This is political interference and intimidation. There is no evidence, actual evidence, Your Honor, whether in phone recordings or through any other means, that the accused persons who are in court have actually interfered with the witnesses in this case. By no means it's not something that I have to sit here and make a ruling. What I've given you is a procedure to enable me to go reflect on the submissions and deliver a ruling, okay? If you are not feeling well, we have the facilities, we'll be able to take you to hospital. That's what I'm expecting to hear from you. But what I've said is that I'm going to deliver. And I could have even pushed this ruling to Monday or Tuesday or Wednesday. But I've said I'm going to deliver the ruling on Friday. Tukiachana na hayo, tukizidi kusonga mbele, ni kwamba mabadiliko ya hali ya anga ambayo imeshuhudiwa hivi karibuni imelaumiwa kwa kiini cha uzalishaji mdogo wa maua na kuharibika kwa mzunguko wa asili wa kuchanua zao hilo, hali ambayo inaweza kuondoa kwenye biashara maelfu ya watu wanaotegemea sekta hiyo kujiendeleza kiuchumi. Hali mbaya ya hewa ambayo inasababishwa na mabadiliko ya hali ya anga pia imelaumiwa kwa mashamba mengi ya maua kushindwa kudhibiti magonjwa kama vile botrytis, ukungu wa masizi na kuoza kwa mizizi ambayo imewagharimu hasara kubwa. We are making substantially less than we used to in the past due to the low selling prices, as well as trade has become much harder because of the interceptions at JKIA due to KEFIS's increasing their sampling, as well as their stance on how to control the FCM pest. So we do believe that the government needs to improve that. And as well as now with the new implementation from KEFIS for their farm inspections, I do think that's something that should be supported by the government rather than them asking for. Now you can imagine every time they do come here, it costs the farm about 50,000 shillings for some consultancy on how to improve our biosecurity. Tulikuwa tunaomba serikali kama